go to Jenny Miss Teen Games Level 2024 with 10 cups of iced coffee. Thank you so much, sponsored by Miss Lynching Events. Alright, for Green Valley, congratulations. Hi, guys. Ito, guys. Ito, guys. Thank you. Alright. And each of our candidates will also be receiving all from Sisters Company. Ano sa Taler? Ano Taler man ang bigay? Ano na nga Taler? Ano na transgender rin sila? Wapa na yung chineko. Fresh. Kaya kami have a conquer later for the top 5 jump fields, something like that. Okay? Now, it's time to meet, this time, our top 5 finalists for Miss Teen Games Tinago 2024. I have here now the result. To our candidates representing their respective Purok, congratulations, because you have been represented your Purok with all high pride and honor. Thank you so much. That is actually a shining glory for all of you guys, candidates. Our first finalist is You Are Running of Becoming. Purok, Jumping Light. Jumping Light, congratulations.
Ladies and gentlemen, please move forward. Purok! Makukihon! Here you are, folks. Ladies and gentlemen, your top 5 finalists. Ladies, congratulations. Alright, can we now prepare? Can we have here a microphone? Please stand. Alright. About to stand. Alright, at this point in time, the scores of our candidates are back to 0. Alright. So we will now this is it. The Q&A. Well, requesting everyone to please refrain from shouting by the time our candidates are answering the question. Alright. Candidates, good luck everyone. You may, okay, same thing sa atoan sa showtime. Okay, you will start with I believe. Diamond. Answer, and the last part is and I. Thank you. Alright. Sige, traffic lights. Please get the microphone. Pag umarap ko ba, ihatan sa next candidate. Your question is, I will read the question twice. Kung papilion ka, okay, face audience, asa man ka, mahagbong sa building, or mahagbungan o building. I repeat, kung papilion ka, asa man ka, mahagbong sa building, or mahagbungan o building. The time starts now. I really mahagong sa building. Dili ko ginahan na ay maagong sa pagtumba sa building. Kundi ako alam mo galingon because my family is well pa. Ginahan ka sila o kinabuhin. Ay, katapusan. So, mahagong ko sa building kaya dili ko ginahan na ay maagong. And I thank you. Thank you. It's traffic light. I'd like to now take the rest of the backstage. Thank you so much. Coming up, Malinawan. Sige. Candidate number 2. Your question is, lagang di ka mag-gusto ka dahil sometimes, okay, may panahon na makabitagan ka. Microphone. Yes, so, Sige, good luck. Your final question is, tungod sa imong kalaagan, sige kag kasapaan sa imong mama. Mauna, pamili o kung sa'y gusto mong ibulan. Ikog sa pagin, or latigo 50. I repeat, kadwa na kabasaon na daw. Tungod sa imong kalaagan, sige kag kasapaan sa imong mama, mauna pamili o unsay ibulan nimo. Ikog sa pagin, or latigo 50. The timer starts now. thank you for your question.
I believe that each and every one of us is has challenges, and that is one of the challenges that we face because that is my personality that I beg and my parents that hurt me because naagan ko, bigan ko lang gusto, and yes, I accept the fact. But, kung muli man ganit ko, dinasalo sila na ako, then it's really okay, nabulanan ko lang ikot sa pagi. Why? Ikot sa pagi is just a state of proof that they know, and it's know your weaknesses. And also, I'm standing here in front of you. Kung bunaran magaling kong pagi, I'm strong enough. Even pa akong parents, bunalan ko nila, then it's really okay. They love me as I love them. And that's all. Thank you! Kami naman. Thank you. Kami na makihanayo. Alright. So your question is, so kamu na makaon sa nagkanding? Kabalo. Kasi in English sa kanding. Goat. Spell goat. G-O-A-T. Wow, this is spelling. So kabalo ka o sa tingog sa kanding? Basin. Sige daw. O sa tingog sa kanding? Again. Again. Sige daw, sige sa kanding? Ako, dahil na, ano na dahil? Alam mo, i-prolong din siya. Sige daw, i-prolong. Go. Mga 3 seconds, go. 1 second pa to, go. Unsa tingog sa kanding nga kauwat? Tingog sa kanding nga napas mo. Tingog sa kanding nga ng marites. Tingog sa kanding nga gihubat. Tingog sa kanding nga nagkatari-tari. Okay. So, ang imong pangutana, adunay ka lang begitan sa kanding. Ready na ba ka? Arot swati. Ang sa daw? Always ready. Okay. So, there we go. Namatay ka. Namatay ba yun? Namatay ka. Pag-abot ni mo og langit, gipabalik ka ni San Pedro sa kalibutan. Okay, ito ang question. Diba na? Wala ka dahil. Pino, dili tawo, kundi kanding. Unsay timog kaha sa kanding nga nakulatan. Sipa. Okay, bato na kulatan. So, ang sumpay nga pangutana, okay na ba nimo nga mahimo kang kanding? Defend. Your answer. Thank you for that wonderful question. I believe na bisag unsa man ang ihatag sa Ginoo nako, bisan pag magkinaunsa or unsa ko, dawat ko niya. As long as na siya naghimo nako, wala akong problema. Dawat nako, as long as nadawat ko sa Ginoo, dawaton ko sa tanan. Kay walay laing makuan, acceptance is the key. Dawat lang. Thank you. Yes, bakihan tayo. Thank you. Coming up for Green Valley. Alright. So, this Green Valley came out on the microphone, please. Yeah.
Tao makita, di ba? Yes, we are all human beings. Bago pa humanity, gusto ko may dignity. Kasi tayo na. Alright. Kasi di ba? Bago pa humanity, gusto ko may dignity at sa global may legacy. Alright. Sige. Sige, Day. Di ba tao man ta? Yes. Nakasunay na ba kalibangon ka? Yes. Nakasunay na ba ka ng disco kalibangon ka? Oo. Kakananakas sa mga party, nakasunay na pagkana. Ibutan ka lang ng disco ka sa bukid, niya kalibangon ka. Napakay mga pamaagi hata malibang. Sige mong pangunta na adunay ka ng bigitan, yana. Alright, here we go. Kung ikaw kalibangon, dagan lang sa baybayon, pero naaman ka sa disyerto, baybayon o sa disyerto. Unsa man ang imong iilong, I repeat, kung ikaw kalibangon, dagan lang sa baybayon, pero naaman ka sa disyerto, unsa man ang imong iilong, o ngano tubag. Thank you for that wonderful question. I believe that question is all about the challenges. First of all, if nako sa disyerto, basta akong ilo, which is, iilo na ko ang sand, or ang balas, which is, wag naman na siya kaligayan, imo na ibobo sa imong, imo na ibobo sa imong bubot, which is, mauga na na siya. And after that, wala na, okay na siya because it's a part of our challenges in our life. Thank you. Alright, chismis, tweet funny. Thank you. Nakaiduha, graduate ka boyfriend. Aning kalibutan na. Ang usa ay bumugon, ang usa ay balubakba. Asa man ka umano. Tubaan. O ako magpiliyon sa duwa, o ako piliyon kay bahumba pa. Kaya ang bahumba pa, piliin mo matiprasyan, or kaya makaato ka sa dentist para makuha na yung baba ka sa kanang bungog. Silig ka tulo, baho. Murag bahumba ay. Okay na naman ang bahumba pa, kaya kilantanan baho ka yung baba, di ba? Baho yung baba, hindi ka manong-brush. Kaya o sa bumugon ka, magtapan mo si Muyang, kasi tulong bumog, inahindanan, manimahong atay. So, maula ko siya. Pagkiraw na to siya. Alright, thank you, Makopior. Alright, so we have already listened to the answers of our candidates, and each of them have already given their insights on the questions provided.